And senior devotee doesn't mean that the one who has so much of age. Y un devoto mayor no significa alguien que es viejo, que es anciano, o que es mayor en Like, edad. like few days ago, I was reading somewhere, I can't remember that verse now. It says that on the wedding day, there are so many elder people of the families who attend the function. Maharaj dice que hace unos días estuvo leyendo algo, pero no recuerdo el verso, pero decía que en el día de una boda, de un matrimonio, había mucha gente adulta, mayor, atendiendo el matrimonio. So there are so many elder people in the wedding who attends, someone's wedding. Entonces había mucha gente adulta, mayor, que estaba asistiendo, atendiendo el matrimonio. But the bride and the bridegroom gets most respect in that wedding, not any elders. Pero el esposo y la esposa son los más respetados durante el matrimonio, ninguna otra persona mayor. In the very same way, in the bhakti yoga, the person who has so much of love, no matter what's his age, that person would be senior. De la misma manera, en el Bhakti Yoga, aquella persona que puede demostrar o desarrollar mucho amor es el más respetado, no importa la edad que tenga. And that's why, even that's what the Srimad Bhagavatam is all about. That's Vyasadeva, who is the father of Shukadev, but he personally pray to Shukadev because he finds that there is a more love in Shukadev than him. Entonces, por ejemplo, así lo dice el Srimad Bhagavatam, diciendo, por ejemplo, Vyasadeva es el papá de Sukadev, pero Vyasadeva le ora a Sukadev que le explique porque Sukadev tiene más amor que él, siendo el hijo. So it's very important to understand that in Bhakti Yoga, we don't see that what your age is, but we see and we understand the seniority just by seeing the person's love. Entonces es muy importante saber que en el Bhakti Yoga nosotros no vemos a un devoto mayor por la edad que tenga. Nosotros podemos ver que un devoto es mayor al observar cuánto amor tiene por Krishna, no importa la edad que tenga. So in that, it is very important that we are focused more and more, and this is the main key of, to attain Radha and Krishna. And that key is that serving your guru and serving all saints. Entonces, esta es la llave principal en la que debemos concentrarnos para poder servir a Radha Krishna, es servir a nuestros gurus y a los santos. So now the question comes, what is that serving? Because we all think that in some ways or another, we every day, are serving our gurus. Entonces ahora se viene la pregunta, ¿qué significa servir a nuestros gurus? Let me tell you and explain this in a form of a story. Déjame explicarles esto en la forma de una historia. There was one guru who was visiting one of his disciples. Había un guru que estaba visitando a uno de sus discípulos. So when he went to his disciple's house, disciple was so happy. He cleaned the whole house, put the fragrances, decorated by some ghee lamps and by flowers. Entonces el discípulo estaba muy contento esperando a su gurú y limpió toda la casa, decoró, puso lámparas de ghee, incienso y flores. So when Guru entered, he was like, wow, they are giving me so much of respect here. Entonces cuando el gurú entró dijo, wow, ellos me están dando mucho respeto aquí. So after the meeting,
disciple says to Guru, Guruji, I have one request for you. Entonces, cuando terminó el encuentro, el discípulo le dijo al Guru, Guruji, yo tengo un pedido para ti. So Guruji asks, what's the request? Y el Guru preguntó, ¿cuál es el pedido? Guruji, I want you to stay in my house for 6 months at least. I want to serve you from my heart. Entonces el discípulo le dijo, Guruji, yo deseo que tú te quedes en mi casa por lo menos 6 meses. Yo quiero servirte desde el corazón. Guruji was drinking a glass of milk. Gurudeva estaba tomando un vaso de leche. So while he was drinking, he said, is this cow's milk, right? Entonces cuando estaba tomando la leche le preguntó, esta es leche de vaca, ¿no? So disciple says, yes, the cow lives, I have one cow who lives here, in the house. Y el discípulo le dijo, sí, claro, yo tengo una vaca aquí que vive en mi casa. And there is a one calf also. Y también tiene un ternerito. So Guruji asks, do you love calf more or your guru? Entonces el guru le dijo, ¿tú quieres más al ternero o a tu guru? Can you leave your calf for your guru? ¿Tú dejarías al ternero por tu guru? And disciple replies, I can leave anything for you, Guruji. What about this calf? Calf doesn't have any kind of a value in front of you. Entonces el discípulo le dice, yo puedo dejar cualquier cosa por ti, sobre todo también a este ternero. El ternero no tiene ningún valor en frente a ti. So it came to the point then Guruji says, are you sure, really sure that you can leave this calf for your guru? Entonces el guru le dijo, ¿estás seguro que tú puedes dejar a este ternero por tu guru? And disciple replies, yes, Guruji, but why are you asking this weird question? Entonces el discípulo le dice, sí, Gurudeva, pero no entiendo por qué tú estás preguntándome esta pregunta tan rara. Then, Guruji replies, no, nothing. Don't worry about it. Oh, okay, I'll stay at your house for 6 months. Entonces, Gurudeva dijo, no te preocupes, no es nada. Está bien, yo voy a quedarme en tu casa por 6 meses. So when he says that I will stay, at your place for 6 months, and then disciple says, Guruji, every morning I will bring breakfast for you. You don't have to worry. Then I will bring lunch. I will feed you very nicely. Afterward, I will eat. My wife will eat. And I will take care of you in every way possible. You just don't worry. Entonces el discípulo le dice a su guru, Gurudeva, en la mañana yo te voy a servir, te voy a preparar desayuno, luego el almuerzo, yo voy a alimentarte de la mejor forma, después recién mi esposa y yo comeremos, no te preocupes, todos te vamos a atender muy bien. Guruji was like, no, I don't want any of those things, but if you want, you can do it. Entonces Gurudeva dijo, no se preocupen, yo no deseo nada de todas estas cosas, pero bueno, si ustedes quieren lo pueden hacer. So he gave, there was a one house in the compound, in the premises, and near to the house, there was a one apartment, in the premises. So he gave that apartment to Guruji to stay for 6 months. Entonces, en la casa, cerca de la casa, había como un complejo donde habían habitaciones y él le dio un apartamento privado a su guru para que viva ahí. So every day, disciple's wife used to cook breakfast, and then she used to give that breakfast to her husband. Husband used to take that breakfast to Guruji, feed Guruji very nicely breakfast. And then he used to do the same thing with the lunch and dinner. Entonces, cada día la esposa del discípulo cocinaba el desayuno para el guru y se lo daba a su esposo para que se lo lleve al guru, y así con el almuerzo, y lo alimentaban muy bien, lo atendían muy bien a Gurudeva. After
3-4 weeks, Después de 3 o 4 Guruji, semanas, after 3 or 4 weeks, wife went to Guruji's apartment and says, Guruji, can I make a small request, please? entonces después de 3 o 4 semanas, la esposa del discípulo se acercó a Gurudeva en su apartamento y le dijo, Guruji, ¿te puedo hacer una pregunta, un pedido? My husband, he gets very late for the work because first he feeds you, then afterward we eat, and by the time like we get free, it is it's the afternoon, and then he goes to job, and it is little bit affecting. So can you allow him to eat early? Entonces, la esposa del discípulo le dijo, mi esposo está llegando muy tarde al trabajo y eso de alguna manera nos está afectando. Hay forma en que, porque tiene que atenderlo a usted, servirlo y antes de ir. Entonces, ¿hay alguna forma en la que usted pueda permitirle a él irse más temprano? So Guruji replies, yes, no problem at all, he can eat. Entonces Guruji le dice, está bien, no hay problema, puede irse. After a few days, disciple went to Guruji and said, Guruji, I have one request to make. Y después de unos días, el guru fue al discípulo y le dijo, el discípulo fue al guru y le dijo, Guruji, tengo un pedido para ti. Guruji asked, what request is there? So he replies, Guruji, there is so much problem happens. There's so much of a hardship we have to do to bring the food from our house to the apartment. Entonces el discípulo le dijo, hay un problema, es complicado llevar la comida de nuestra casa a tu apartamento. Can I make a request? If you can every day come on the breakfast time to our house, and then on the lunch time, if you can come to our house. Entonces el pedido sería si usted puede venir cada día a nuestra casa a desayunar y luego también al almuerzo también venir. Then, all the things we have to collect together and then bring it to you. And if we miss something, then we again have to go to house and bring it. But if you come and, eat in our dining room, kitchen is right there, you will get hot food. Porque, bueno, usted sabe, nosotros tenemos que llevarle las cosas a su apartamento y si se nos olvida algo, tenemos que ir para recogerlo, regresar. En cambio, si usted come en nuestra casa, en nuestro comedor, la cocina está allí y usted va a tener todo disponible. Then Guruji says, yeah, no problem at all, I will come. Entonces Gurudeva dijo, no hay problema, yo voy a ir. So every day that disciple used to sit with Guruji to have some satsang, have some katha, have something. Now after a few days he came and he said, Guruji, I'm trying to be with you so much, but there are so many of my other priorities and I have to take care of them, and I can't really sit with you in the evening every day now. So if you can give me, give your blessings so I can actually take care of other things. Entonces el discípulo solía ir cada tarde a tener algún satsanga con su guru, compartir alguna lectura, pero entonces el discípulo le dijo al guru que disculpe Gurudeva, lo que pasa es que hay algunas cosas personales que yo tengo que atender, algunos deberes, entonces yo quisiera que usted me dé las bendiciones para poder yo atender esos deberes en vez de venir al satsanga, ¿no? So Guruji says, yeah, no problem at all. You can take care of all the things, whatever you want. Entonces Gurudeva le dijo, sí, no hay ningún problema, no te preocupes, usted puede atender los asuntos que desee. After a few days, wife of that disciple went and said, Guruji, I have one request to make. Y después de unos días, la esposa del discípulo vino nuevamente y le dijo a Guruji, Guruji, tengo otro pedido para usted. She says, Guruji,
I start my morning very early and I'm always in the kitchen. I don't even get chance to even eat and to relax. And my husband is so much involved in, in your service. Uh, it, it's just getting too much right now. Uh, can you give me permission so I can eat before you? Entonces la esposa le dice, Gurudeva, yo comienzo mi día muy temprano, estoy todo el día en la cocina, estoy siempre tratando de cocinar para atenderlo y en realidad no tengo ni tiempo para comer. Entonces yo quería preguntarle si usted me da permiso para yo comer después, before you, before, Yes. antes de usted, si puedo comer antes de usted. And if you can allow me, I can, then I will be more at service. Entonces, si usted me da ese permiso, yo puedo concentrarme más en el servicio. After few weeks, again, wife made a request to husband, can you go to Guruji and ask this? Entonces, sorry, I didn't get this. After a few weeks, wife of that disciple asked her husband, can you go to Guruji and make one request? Entonces, después de unas semanas, la esposa del discípulo le pidió al discípulo, ¿puedes ir donde Guruji y hacerles un pedido? So, disciple went to Guruji. Entonces, And he was like, Guruji, I have one request to make. Entonces, el discípulo fue al guru y le dijo, Guruji, yo tengo un pedido para usted. Guruji, our servant is gone to his village, so we don't have any helper. So will it be okay if we just make your food and keep it there, and whenever you are hungry, you can just come and get your plate and eat? Entonces le dijo, Gurudeva, nuestro sirviente se ha ido a su pueblo y no tenemos ningún tipo de ayuda. ¿Sería algún problema que nosotros le preparemos la comida y se la dejemos allí y cuando usted tenga hambre solo tiene que venir y tomarla? So by doing all of those requests, and 6 months were getting completed. Entonces, haciendo todos este tipo de requerimientos, los 6 meses se cumplieron. So one day what happened was there was a calf in the house, and that calf got lost somewhere. Entonces llegó un día en el que había un becerro en la casa, pero este becerro se perdió. And on that day, Guruji did not go for a breakfast or even for a lunch. Y ese día Gurudeva no fue a tomar su desayuno ni siquiera su almuerzo. Wife called, her husband and said, you know what, you have to come back soon because our calf is lost somewhere. You have to go and find him around in this neighborhood, on the other neighborhoods. Entonces la esposa del discípulo llamó al discípulo y le dijo, tienes que venir, regresa rápido porque nuestro ternero se ha perdido y tienes que buscarlo en el vecindario o los vecindarios vecinos. So, husband ran from his office, came to his house, and he asked like what happened. Then wife spoke about like how the calf is missing. Entonces el discípulo corrió del trabajo a la casa y conversó con la esposa, le dijo qué está pasando y la esposa le explicó que el ternero se había perdido. So now husband gone out from his house, started looking around that where's that calf. Entonces el esposo salió de la casa y comenzó a buscar alrededor al ternero. So then he went to Guruji's apartment and he asked Guruji, did you see calf? Entonces, en un momento fue al departamento del gurú y le dijo, Gurudeva, ¿has visto un ternero? So Guruji replied on that day, I asked you on a very first day,
who is more important? Can you leave your calf for your guru? Entonces el gurú le responde, yo te pregunté el primer día, ¿qué es más importante? ¿Tú puedes dejar tu ternero por tu gurú? You did not come here to ask that Guruji, why didn't you eat since morning? Tú no has venido aquí a preguntar por qué tu gurú no ha comido esta mañana. And you are here to ask that where is my calf? Y tú has venido aquí a preguntar dónde está mi ternero. So this is kind of a service we do. Entonces, esta es la forma en el del servicio que nosotros hacemos. No matter either it is a guru or God, we give this kind of a services to them. Sin importar si es el guru o Dios, nosotros hacemos este tipo de servicio a ellos. We try to adjust them, ask them to adjust their own things for us. Nosotros estamos intentando que ellos se ajusten a nosotros, a nuestra vida. I'm not saying that there are sometimes there are more important jobs to do and there is some other priorities, but I'm talking about that in general, we give more priorities to different things. When we start our worship or sadhana. Entonces, dice que no está diciendo que en el trabajo, que no pueden haber cosas importantes que hacer, pero durante nuestro sadhana debemos de alguna manera darnos cuenta, ¿no? De que hay cosas que no son tan importantes de hacer más que el sadhana. It goes in day-to-day life, in each and every person's of life. Every one of you have started their sadhana with so much of eagerness, so much of power, so much of passion in you. But somewhere in the journey, it is just going down. Entonces, muchos de nosotros hemos iniciado nuestro sadhana con mucho empoderamiento, con mucha fuerza, con mucha energía, pero en algún momento del camino esto se ha ido desvaneciendo. Like every one of you who have taken initiation, I remember on the very first day, before even taking the initiation, you were 100% ready to dedicate your entire life for Radha and Krishna, for Vrindavan, for your Guru. But along in that journey, somewhere you are just getting away from all with that main desire. Entonces, el Maharaj dice que él recuerda que muchos de ustedes el día de su iniciación estaban totalmente empoderados, 100% empoderados para servir a Radha Krishna y a sus gurus. Pero a lo largo del camino, muchos de ustedes ya no están. Oh. And it says, Priti, Priti, sab koi kahe, kathin prem ki riti. Everyone talks about love. Everyone talks about love. That this is love, that is love. Everyone speaks about the love's definition. But no one knows about that, how much hardship one has to face to follow that love. Entonces, Maharaj dice que todo el mundo habla de amor. Aquí está el amor, esto es una forma de amor, pero nadie habla de qué tan difícil es realmente servir a ese amor. It says, Priti, Priti, sab koi kahe, kathin prem ki riti, adi ant puri nibhe, tabhi janiye priti. It says that however you started in the beginning, with the full complete desire, if you will keep the same passion until the end, then only you will get love. Entonces dice este verso que así como tú iniciaste un 100% con estas ganas, con este empoderamiento de servir, ¿no? Si tú continúas ese 100% hasta el final del camino, allí vas a poder obtener la meta. The way we love Radha and Krishna, the way we love our gurus, the way we love our saints, is not the love which can take you more further and make you realize Radha and Krishna in eternal Vrindavan.
Entonces la forma en que servimos a Radha y Krishna, nuestros gurus, es el camino en que nos puede llevar hacia Radha Krishna en Vrindavan eterno. There should be a eagerness always inside us that I want to serve, and that eagerness should be that strong that at least you go more further, you do some actions to serve. Entonces va a haber siempre un deseo dentro de nosotros muy fuerte que diga, yo quiero servir, y ese deseo va a llevarnos a concretar el servicio. I know so many of our disciples who may be waking up in the morning and feeling like, okay, I will do Krishna's worship at 9 o'clock today. When 9 o'clock comes, he's having a cup of tea and says, I will do my meditation at 11 o'clock now. Entonces yo conozco algunos discípulos que se levantan en la mañana y dicen, yo voy a hacer mi adoración a Krishna a las 9 de la noche. Pero llegan a las 9 de la noche y están tomando una taza de té y dicen, no, mejor la voy a hacer a las 11 de la noche. At 11 o'clock, when 11 o'clock comes, he says, oh, let me just make a few calls to my friends or to my work. Entonces llega a las 11 de la noche y piensa, voy a hacer primero unas llamadas a mis amigos o a mi trabajo. When there is a 1 o'clock comes, he says, oh, let me eat first, then I will do meditation. Entonces llega a la 1 de la tarde, y dice, bueno, entonces déjame comer primero antes de hacer mi meditación. So sometimes it goes till evening where you drop the idea, okay, today I'm not doing any of meditation, today I'm not doing any worship, tomorrow definitely I will do. Entonces llega la tarde, ya está anocheciendo y no llegaste a hacer la oración y piensas, bueno, hoy no voy a hacer la oración, mañana la voy a hacer. And when you came, to me or when you asked many of you, can I have Thakurji's worship? Can I do meditation? Guruji, how can I serve Vrindavan? How can I serve Radha Raman? How can I serve, Odev? Entonces, you had so much of passion. Entonces, pero luego tú tienes un montón de pasión y te preguntas, ¿cómo sirvo a Radha Krishna? ¿Cómo sirvo a Gurudeva? ¿Cómo sirvo a los devotos? ¿Cómo sirvo a Odev? But at the end of the day, right now, somewhere we have lost that passion. Pero al final del día, de alguna manera, nosotros perdimos esa pasión. So if you want to attain Radha and Krishna, kastarati mayam, if you want to fight with this maya, you have to control your desires and serve your guru and saints. Entonces, si tú quieres servir a Radha Krishna, obtenerlos, tú tienes que dejar a un lado todos tus deseos y servir a tu guru y a los santos. And that can only happen when you keep the same urge in you. The same urge? Same passion in you. Passion, okay. Y eso solo va a pasar cuando tú mantengas esa pasión contigo constantemente. So, and in there where it is important, see, this is what all the scriptures talk about as well, that always serve your guru the way you serve Krishna. And why do they say that? Entonces, esto es algo que las escrituras dicen, siempre sirve a tu guru de la forma en que sirves a Krishna. ¿Y por qué dicen esto? That by mind you can create the whole illusion and the illusionary world. Is very easy. That I'm very dedicated to Radha and Krishna by mind. Porque en tu mente tú puedes crear un mundo de ilusión muy fácilmente, que dice, mentalmente yo soy muy dedicado a Radha y Krishna, al servicio de Radha y Krishna. But how eager are you to serve your guru? That shows your eagerness for Radha and Krishna. Pero qué tanta pasión, qué tanto entusiasmo tienes para servir a tu guru, que realmente es la muestra de cómo tú vas a servir a Radha y Krishna. It is always very important, to have
your own personal relationship with your guru. Es siempre muy importante que tú tengas desarrollada una relación personal con tu guru. Yeah. People don't really understand that. People think, okay, I have taken initiation. Oh, I have my guru, and I don't need more contacts with my guru about my spiritual life. Algunas personas piensan así, bueno, yo ya me inicié, ya tengo mi guru, ya no necesito contactarlo más en mi vida espiritual. But this is not how it happens, in the spiritual life. Pero esta no es la manera como sucede en la vida espiritual. There is a one poetry which I was reading a few weeks back, and that poetry is saying that when you go on the road, let's say, like, I remember when I was in Buenos Aires, or whenever I'm in Buenos Aires, Madhu Mangal always takes me, from one place to another. Entonces, él estaba leyendo hace 2 semanas un poema que hablaba de cuando uno anda en la calle, y él recuerda cuando estuvo en Buenos Aires y Madhu Mangala lo llevaba de un lado a otro. So I remember sometimes we go, to other devotees' house, for a house visit, for house programs. Madhu Mangal gets little confused, and he stops his cars to ask, where is that building? Where is that road? Entonces, cuando estaban yendo en el carro con Madhu Mangal de un lugar a otro para hacer algún programa en casa de diferentes devotos, a veces Madhu Mangal se confundía y paraba y preguntaba, ¿dónde queda este edificio? ¿Dónde está esta calle, esta dirección? So it was something like that. दो कोस भी चलता है आदमी अगर पूछ लेता है वह भी रुक रुक कर. That even if a person is is in some new place, and he walks for 6 kilometers. In that 6 kilometers, he will stop again and again and ask different people that where is he walking, in which neighborhood he is. Entonces se dice que cuando una persona camina por un lugar nuevo que no conoce, cada 6 kilómetros esa persona se va a detener y va a preguntar dónde está, cómo se llama esta calle, qué vecindario es. And प्रभु के प्यार का रास्ता है कठिन है अफसोस कि तू चला है बेखबर. It says that the path to reach eternal Vrindavan, and that is very much complicated. It's not easy. Entonces se dice, but you are just walking without even having any GPS. You're not even stopping anywhere to ask. Entonces dice que el camino para alcanzar la Vrindavan eterna es muy complicado. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar que vas a caminar todo ese camino sin detenerte para preguntarle a alguien? So everyone should have their own relationships. If your relationship with your guru is not good, or it's weak, or you don't even serve your guru, I can tell you your bhakti will never rise and will never take you to eternal Vrindavan. Entonces, si cada uno debe tener una relación con su guru, si la relación con tu guru no es buena o es débil, entonces nunca vas a poder tener la guía correcta para poder alcanzar Vrindavan eterno. So, Mahanubhavo Sevate, that you have to serve your guru, and by serving the guru, by having your relationship with your guru, that would show a guru as well as everyone that how serious you are in your sevas for Radha and Krishna. Entonces, tú tienes que servir al guru. La relación que tú tengas con el guru va a mostrarte tu relación con Radha y Krishna, el servicio a Radha y Krishna. वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ. That there is eternal Vrindavan, right? There is an eternal Vrindavan.
but you are looking at the some place by your own ideas, doing something, whatever your heart says to do. Entonces está el Brindavan eterno, pero tú estás trabajando por tus propias ideas, tratando de servir a algún otro lugar que en tu mente es donde te lleva tu corazón. So vastu kahi means if there is a one thing which is in the east, but you are looking for that thing, you're searching that thing in west. Es como que tu meta está en el este, pero tú estás buscando esta meta en el oeste. So vastu kahi dhune kahi kehi vidhi ave hath kahe kabir tab paiye jab bhedi lije saath. You will get that thing only when you will have that person who knows where that thing is. Tú vas a obtener esta meta cuando tú tengas a la persona que sepa dónde está la meta y te lleve allá. So in a very same way, you can do whatever you want to do, but at the end of the day, you will reach eternal Vrindavan by serving your gurus, because they know the path to eternal Vrindavan. Entonces, esto significa de la misma manera que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero al final del día, solo tu gurú es el que te va a llevar a la Vrindavan eterna, porque ellos saben dónde queda, dónde está. भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए. Kabir says that when you get guru, he shows you that where eternal Vrindavan is. Kabir dice que cuando tú obtienes al guru, él te va a enseñar dónde está la Vrindavan eterna. He makes you find where eternal Vrindavan is. Él te va a ayudar a encontrar dónde está Vrindavan eterno. And without guru, it was going to take so many births and deaths in your life, but just because of you have a guru in your life, you can get Radha and Krishna and eternal Vrindavan in this life. Entonces, sin un gurú te va a tomar muchos nacimientos y muertes obtener la eterna Vrindavan. Pero con un gurú tú puedes obtener en esta vida Vrindavan eterno. And I could see, I always, when I was in school, I was in athletic. I was an athletic, and I was always in sports, and used to go in a different competitions. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, yo era una persona atlética y me gustaba participar mucho en diferentes deportes, en diferentes competencias. So when I used to go, I used to see this, that whoever is the best and the best player or a sportsman, they always were there with their trainers. Entonces, cuando yo competía, a mí me gustaba ver quién era el mejor entrenador, quién era la mejor persona deportista. Without their own trainers, they don't do anything. Entonces, dice que sin ese deportista, sin su entrenador, no podía hacer nada. You can see, Argentina is famous for soccer, and all the soccer players have their own trainers. Entonces, por ejemplo, Argentina es muy conocido por el fútbol y todos estos jugadores de fútbol tienen sus propios entrenadores. And every other person in Argentina loves soccer, right? Love football. Entonces, mucha gente en Argentina ama el fútbol. But everyone plays, but they are not the best players. Entonces, todos pueden jugar fútbol, pero no son necesariamente los mejores jugadores. What's the biggest difference? ¿Cuál es la gran diferencia? The day you will have your own trainer with you, he will give you a shape, and he will make you a best football player, or he will at least make you a very good player.
que la diferencia es que tú no tienes un entrenador personal. Tu entrenador personal te va a hacer entrenar de la mejor forma y va a hacerte el mejor jugador. But if you don't have any trainer with you, you will do whatever you want to, but you will never be the best player. Pero si tú no tienes un entrenador, tú puedes jugar como quieras, pero no vas a ser nunca el mejor jugador. So in a very same way, those trainers are the gurus of those sportsmen. De la misma manera, estos entrenadores son los gurús en la vida espiritual. The more sportsmen stay and live with their trainers, the better they become. Mientras más una persona deportiva se relacione y esté con su entrenador, él se va a volver mejor. And you know, and every one of us know that every sportsman go for a hardship, for a training. Y todos nosotros sabemos que un deportista siempre está haciendo un trabajo duro, un entrenamiento duro. Even they are the best, but still they go for the basic trainings every time. They go through with the same trainings, which gives them pain, gives them make them sweat a lot. Maybe they are billionaires, millionaires, but they still will go with the basic trainings. Entonces todos sabemos que así sea el mejor jugador del mundo, un gran jugador, ellos diariamente van a tener que hacer su entrenamiento básico, que los va a hacer tener dolor, sudar, pero igual así ellos tengan millones, mucho dinero, igual ellos siempre van a hacer su entrenamiento básico. In a very same way, until or unless you're focused, until or unless you're not really keen to be with your guru, be with the saints, you're not going to achieve eternal Vrindavan. Sorry, Maharaj, if you don't live with the saints, if you don't have passion, if you are not with your gurus, with the saints, you're not going to attain eternal Vrindavan. Entonces, si tú no tienes esa pasión, ese deseo por acercarte a tus gurus, a los santos, tú no vas a obtener esa meta de llegar a Vrindavan eterno. And just not Vrindavan, any spiritual abode. No solamente Vrindavan, cualquier meta espiritual. So the very first thing is that control your desires. Entonces lo primero es controlar tus deseos. And the second and the most important thing of this class is, if you want to participate in eternal Leela of Radha and Krishna, where Krishna becomes a lady doctor, then you have to be very serious and focused on Guru Bhakti and the Bhakti for all the saints and sages. Entonces, y la segunda cosa más importante es que si tú quieres participar en este lila eterno, como por ejemplo cuando Krishna se disfrazó de doctora, tú tienes que trabajar mucho en tu Guru Bhakti, en el servicio al Guru, y de esta forma vas a poder obtenerlo. So I pray to Sri Radharaman Lal that may he bestow his mercy upon all of you, so you keep the passion in you, eternal, which can make you a gopi of it, Vrindavan, where you can serve Radha and Krishna. Radhe Radhe. Entonces Maharaj está orándole a Radharaman Lal para que él dé la misericordia a todos nosotros, para poder mantener esa pasión eternamente, que nos ayude a servir como una gopi a Radha Krishna en el eterno Vrindavan. Radhe Radhe. Jai Radhe Radhe. It's nice to see all of you today, and enjoy your bhakti, do your bhakti, make Thakurji happy by your bhakti. Muchas gracias, ha sido muy agradable verlos ustedes hoy día. Por favor, disfruten de su bhakti, trabajen en su bhakti, hagan sus Thakurjis el centro de su bhakti. And we will see you all soon
we are planning now to do all the weekly classes via Zoom in Hindi and in English. Entonces espero verlos nuevamente. Estamos planeando hacer estas clases semanalmente en inglés y en español vía Zoom. So muchas gracias, Gopi. Keshav says. Gracias a usted, Maharaj. Thank you for the seva. And so, is there something? ¿Alguien quiere decir algo? Estamos ya despidiéndonos. Yo quería hacer un anuncio, Maharaj. Radhe Radhe, soy Romina. Romina wants to say an announcement. Okay. Les queremos contar que todos los lunes a las 8 p.m. hay una página de Facebook que se llama Satori Reiki Perú, donde el Guru Maharaj está haciendo entrevistas hablando de temas como la ira, el miedo, el resentimiento, el amor. Están saliendo a las 8 p.m. de Perú en la página de Facebook de Satori Reiki Perú, y también hay un Facebook, hay un canal de YouTube de Chandan Goswami en español, que ahí también están subiendo las clases y las entrevistas. Radhe Radhe. Okay. Romina is talking about the different programs that are being developed with you on Mondays, Maharaj. Okay, lovely. So I'll take all of your leave. It was so nice to see all of you here today. Radhe Radhe Maharaj ji. अरे वाह उमा जी, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आपको तो बड़ा मिस करा हमने, मेथी के लड्डू भी नहीं खाने को मिले। मैंने अभी बनाए और पर मेथी के नहीं है वो। अच्छा, I hope I'll see you soon. जी, Lovely to see you. जी, मैं चलता हूँ। मैं आप सबसे बहुत प्यार, बहुत राधे राधे। अपने सब हिंदी भाषियों को, and love to all of you, and muchas amor. Amor para todos, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Radhe Radhe. Madhu, ¿estás ahí? ¿Cómo hago para sacar esto? Madhu. Acá está. Madhu, ahí está, ya. Jai Jai Jai
Bolo Varsane Bari ki jai jai jai. Bolo Varsane Bari ki jai jai jai. Bolo Varsane Bari ki jai jai jai. Jai Radhe Radhe Radhe, 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 Jai Radhe Radhe Radhe. Radhe Guruji, Jai Gaura, Radhe Radhe.